People resort to open defecation as the panchayat has locked the public toilets due to lack of funds for maintenance. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. According to Swachh Bharat Mission, the program led to construction of over 10 crore individual household toilets, taking sanitation coverage from 39% in 2014 to 100% in 2019, when around 6 lakh villages declared themselves open defecation free. Despite this, residents in K Gollahalli have to defecate in open. ಶೌಚಾಲಯ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಸರ್, ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಂಚಾಯತಿ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. If there is allocated funds for maintaining the public toilets and that is the role of the Gram Panchayat in this context, then they have to use those funds and ensure that the public toilet is opened. Okay. Yeah. If it is not there, if there are no funds, then they could think of alternate models. Sustainable Development Goal 6.2 aims to end open defecation by 2030. However, cases like this show why India is not able to reach this goal. For CityCast, this is Pavan Kumar.